Hello everyone. Hello, sir. Assalamu alaikum, sir. How are you, sir? Are you hearing me, sir? Yes, sir. Yes, sir. How are Good you, sir? afternoon. Good afternoon, everyone. Yeah, I'm fine. What about you, sir? Alhamdulillah, sir. Thanks. Okay, good. স্যার আমাদের কুইজ কয়টা হবে স্যার? Hopefully 3 quizzes. 2 or 3 quizzes. Assalamualaikum sir. Walaikum salam. Maybe you are confused about the quiz that the quiz number 1 was on 5, right? Yes sir. First quiz on 5, so maybe you are a little bit confused for 5 marks. So actually, whatever the quiz we can take on, I can convert it up to the 30. Is not it? I mean, suppose একটু আবার বলবেন? suppose quiz number 1 is for 5. Suppose the quiz number 2 is for 15. For the quiz number 3, maybe that is another 5. So 5 plus 15 plus 5 is how much? 25, right? So আমি তো চাইলে 25 কে Yes, sir. কনভার্ট করে আমি 30 তে কনভার্ট করে ফেলতেই পারবো, তাই না? তো কি করব সেটা নিয়ে Yes, দুশ্চিন্তা দরকার নেই। তোমরা তোমাদের পরীক্ষা ঠিক মতো দিয়ে যাও, পড়াশোনা ঠিক মতো করে যাও। ঠিক আছে? তোমাদের জন্য যেটা সবচেয়ে ভালো হবে সেটাই আমি করবো। এখন লাস্ট ক্লাসে যে কুইজটা ছিল, ফার্স্ট কুইজ, ওখানে আমি কি দিতাম বলো? আমি কি তোমাদের এখানে থিওরি লিখতে দিলে লাভ আছে? এটা কি কোশ্চেনটা ঠিক হবে থিওরি দিলে? থিওরি তো দেখে দেখে লিখ। স্যার ম্যাথ থিওরিতে দেওয়ার দিতে মতো পারবে। কিছু নাই স্যার। সেটাই। ম্যাথ যদি দিতে চাই, হ্যাঁ ঠিক আছে, আরেকটা ম্যাথও দিতে পারতাম হয়তো বা। কিন্তু ম্যাথও তো আসলে খুব বেশি ধরনের ম্যাথ আমরা করিও না, তাই না? So don't worry. This subject is definitely. Uh, I mean, there are a lot of things to understand. If you can understand, that would be more than enough. Don't be worried about your marking or anything. তোমরা যদি বুঝতে পারো ঠিক মতো জিনিসগুলো, পরীক্ষা নিয়ে ভয় পাওয়ার দরকার নেই, কুইজ টুইজ নিয়ে ভয় পাওয়ার দরকার নেই, এগুলো মার্ক এমনি ভালো আসবে। জি স্যার। আর এখানে অনেকগুলো ইকুয়েশন আছে, অনেকগুলো টার্ম আসবে। Those terms are very new and equations are a little bit complex sometimes. But unfortunately, you don't need to understand how the equations are coming up. ইকুয়েশন কিভাবে আসছে সেগুলো নিয়ে তোমাদের হয়তো বা মাথা ঘামাতে হবে না, সেদিক থেকে তোমরা সুবিধায় আছো। আদার দেন দ্যাট, ইকুয়েশন গুলো ডেফিনেটলি ক্রিটিক্যাল টাইপের, কিছুটা নতুন কিছু ইকুয়েশন তো থাকবেই। সো এই আর কি। So anyway, we are starting the mechanical design of overhead transmission line. So overhead transmission line নিয়ে আমরা যেহেতু পড়াশোনা করছি, so overhead transmission লাইনের যে ফিচার গুলো সেগুলো নিয়ে অ্যাকচুয়ালি আমরা দেখছি। ফার্স্ট অফ অল আমরা দেখলাম যে কি কি ধরনের ম্যাটেরিয়াল ইউজ করা হয়। আমরা তারপর দেখলাম যে লাইন সাপোর্টের জন্য আমরা কি কি করতে পারি। বিভিন্ন ধরনের পোল আছে, হ্যাঁ, উডেন টাইপস এর পোল আছে, সিমেন্টের পোল আছে। এগুলো আসলে মুখস্থ করার কিছু না, এগুলো জাস্ট নর্মাল ইনফরমেশন। স্টিল পোল, আরসিসি পোলস, স্টিল টাওয়ার্স। Then there are few construction of the poles. এখন এই পোলের কনস্ট্রাকশন কে আমরা, it is not the electrical thing. I mean, electrical engineers will not design the poles. Basically, that is the work of mechanical and civil engineers. তো সাধারণত যে যখন হাইটটা 9 মিটার হয়, 7.5 up to 1.5,
9 meter by 10 meter. In such a case, this kind of poles are used. Then basically we need to think about the insulators, types of insulators, and also about the inductors, capacitive effects, those things. ঠিক আছে, সেগুলো না আমরা আস্তে আস্তে পড়ছি। তো আমরা আস্তে আস্তে আসছি, আমি জাস্ট এমনি একটা ওভারভিউ দেখছিলাম যে হোয়াট ইজ class. Basically we have already done with the capacitance, is not it? We started with the capacitance. Yes, sir. Could you remember Yes. could you remember the capacitance and why the capacitance is coming up? So যদি আমাদের একটা ট্রান্সমিশন লাইন থাকে এরকম কিছু একটা, আমরা যদি ধরে নিই দিস ইজ আওয়ার টাওয়ার্স, সো এখানে আমরা ধরে নিচ্ছি যে ওকে ফাইন আমাদের এরকম একটা সিঙ্গেল ফেজ 2 ওয়্যার ট্রান্সমিশন লাইন আছে, ধরে নিচ্ছি ইটস আ সিঙ্গেল ফেজ 2 ওয়্যার ট্রান্সমিশন লাইন, রাইট? এটাকে কি বলা হচ্ছে? এটাকে আসলে টেকনিক্যালি এভাবে লেখা হয় 1P2W. Do you understand the meaning? Yes, sir. One Single phase 2 wire, not two one. wire. We don't say one phase. We say single phase 2 wire. Or sometimes in some book you will find out this kind of way 1Phi 2W. So what you understand? Okay, single phase 2 wire Single phase 2 wire. আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে এরকম পাবে 3P 3W. এর মানে কি? 3 phase 3 3 wire. wire. 3 phase 3 wire কি ডেল হয় না ওয়াই হয়? Del, sir. ডেল হবে, Yes, sir. সিম্পল লজিক। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে পাবা 3 phase 4W এরকম থাকে। তার মানে কি বুঝবা? এটা চোখ বন্ধ করে বুঝতে হবে কি 3 phase ট্রান্সমিশন লাইন, হাউ মেনি ফোর্স আর হিয়ার? 4 wire. Why 4 wire? বিকজ এই যে নিউট্রাল যেটা আছে, নিউট্রালের একটা Y. যেটা আছে, তাই না? আচ্ছা, আর যেটা হচ্ছে ডাবল Yes, sir. ডাবল ওয়্যার, ডাবল ওয়্যার বলতে সিঙ্গেল ফেজ ডাবল ওয়্যারও হতে পারে, আবার মাল্টিপল ফেজেরও ডাবল ওয়্যার হতে পারে। ডাবল ওয়্যারের ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে প্রত্যেকটা ফেজের জন্য এক্সট্রা একটা ওয়্যার ইউজ করা হয়, ঠিক আছে? যে কোনো কারণে যদি এটা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে হাই ভোল্টেজ ট্রান্সমিশন লাইনের জন্য ইউজ করা হয়। তো এটা সুবিধা যেটা হচ্ছে ফেজটাকে মানে একই ওয়্যার মানে একই থিকনেসের ওয়্যার ইউজ না করে, মানে তুমি যদি বড় থিকনেসের একটা ওয়্যারের থেকে বেটার হচ্ছে যে ছোট থিকনেসের দুটা ওয়্যারকে তোমার ইউজ করা। তাতে সুবিধা যেটা হচ্ছে যে ডেফিনেটলি ওয়েট ইজ এ বিগ ইস্যু। যখন ট্রান্সমিশন লাইনে ওয়্যারিং করতে যাবে, মানে তুমি যখন তারগুলো বসাতে যাবে, অ্যাকচুয়ালি তার বসানোর জন্য কিন্তু হাত দিয়ে বসানো যায় না। ইউ নিড এ ট্রাক্টর কাইন্ড অফ ডিভাইস। ট্রাক্টরের মতো শক্তিশালী ডিভাইস মানে ভেহিকেল লাগে, যেটা হচ্ছে তারটাকে টেনে আস্তে আস্তে করে এটা মানে টান করার চেষ্টা করতে থাকে। সো ডেফিনেটলি ইফ দ্য ডায়ামিটার ইজ হায়ার, যত বেশি ডায়ামিটার হবে তো নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে কি হতে থাকবে, তোমার দ্য ওয়্যার উইল বি হ্যাভিয়ার। আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে কোনো কারণে যদি এটা ছিঁড়ে যায় তাহলে আসলে কোনো ব্যাকআপ থাকছে না। অ্যানাদার ওয়ান ইজ দ্য স্কিন এফেক্ট। স্কিন এফেক্টের হিসাবটা আমাদের খেয়াল রাখতে হয়। তো এই ধরনের অনেকগুলো বিষয় আছে যেসব কারণে সিঙ্গেল ফেজ ডাবল ওয়্যার ইজ বেটার। মানে সিঙ্গেল ফেজ 2 ওয়্যার সিস্টেম বাট ডাবল ওয়্যার, ওয়্যার দুটো করে থাকবে প্রত্যেকটা মানে ফেজের জন্য আর কি। সো আমরা লাস্ট ক্লাসে এই জিনিসগুলো একটু চেক করে দেখছিলাম। উই আর অলসো স্টাডিং অ্যাবাউট দ্য ক্যাপাসিট্যান্স। সো রিগার্ডিং দ্য ক্যাপাসিট্যান্স, what we understand, this is the simple construction of any capacitor, is not it? This is the simple construction of the capacitor. If we just apply a voltage source, some positive ions will be stored on the positive end and negative ions will be stored on the negative ends.
এবার মাঝখানে যদি we can apply some dielectric material, then the whole structure will be the structure of the capacitor, তাই না? মনে আছে তো? ক্যাপাসিটর এর স্ট্রাকচারটা নিশ্চয়ই সবাই জানি আমরা। মাঝখানে একটা ডাইইলেকট্রিক ম্যাটেরিয়াল থাকতে হবে। এখন বলো হোয়াটস দ্য স্পেশালিটি অফ দ্য ডাইইলেকট্রিক ম্যাটেরিয়াল? ডাইইলেকট্রিক ম্যাটেরিয়ালের Charge দুটা cannot স্পেশালিটি আছে। হ্যাঁ, ফার্স্ট হচ্ছে কারেন্ট ক্যান নট ফ্লো। ডাইইলেকট্রিক ম্যাটেরিয়াল হচ্ছে এমন ধরনের ম্যাটেরিয়াল যে কারেন্ট ক্যান নট ফ্লো। কারেন্ট ক্যান ফ্লো। মনে করো তুমি কারেন্ট ফ্লো করতে চায় না, তাহলে তুমি এখানে উড বসাই দিলে কি হবে? মানে ডাইইলেকট্রিক ম্যাটেরিয়াল হিসেবে ইজ দ্য উড প্রেফারেবল? অ্যাকচুয়ালি নো, ইউ ক্যানট ইউজ দ্য উড। দুটার মাঝখানে উড বসালে কিন্তু হয় না। কেন হয় না বলতো? বিকজ the wood is a good thing for insulating material, but through the wood the magnetic flux cannot flow, is not it? So আমাদেরকে কিন্তু এটাও রেডি রাখতে হবে যে ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স ক্যান ফ্লো। তো তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে যে আমাদের ডাইইলেকট্রিক ম্যাটেরিয়াল হচ্ছে এমন ম্যাটেরিয়াল through which current cannot flow but magnetic flux can flow. ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স বলতে কি বোঝায়? যে সাপোজ we have a north pole and the south pole. So from our basic knowledge we know from the north pole magnetic flux goes towards the south pole, is not it? So এবার যদি তুমি এখানে মানে এই নর্থ পোল এবং সাউথ পোলের মাঝখানে যদি তুমি একটা কাঠের তক্তা বিছিয়ে রাখো, কথার কথা, যে সাপোজ ইট ইজ এ উডেন থিং, তাহলে কি ম্যাটেরিয়াল দিয়ে ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স ফ্লো করতে পারবে? মাঝখানে যদি No, sir. কাঠ রেখে দাও, No, sir. No, sir. তাহলে কি হোল সিস্টেমটা ক্যাপাসিটি এফেক্ট দেখাবে? দেখাবে না কিন্তু, বুঝতে পারছো? তো কাজেই হোয়াট ইউ শুড ডু, এটা মানে অ্যাভয়েড করার জন্য কি করতে হবে? বলো কি করতে হবে? What should we do? So to avoid this scenario, we should use a material through which current can flow, but current cannot flow, but magnetic flux can flow. এইবার যদি আমরা নর্মাল ট্রান্সমিশন লাইনের কথা চিন্তা করে থাকি, নর্মাল ট্রান্সমিশন লাইনের ক্ষেত্রে we know there will be the red wire or positive nodes. স্যার আপনার কথা শোনা যাচ্ছে না স্যার। Yeah, I had a phone call to receive official. Me, students, are you hearing me? Yes, sir. Yes, sir. So what we are studying, আমরা ক্যাপাসিটেন্স নিয়ে কথা বলছি। এখন ট্রান্সমিশন লাইনে ক্যাপাসিটেন্স কোত্থেকে গ্রো করলো, বা ট্রান্সমিশন লাইনে ক্যাপাসিটেন্স আসলো কোত্থেকে? ইজ দিস কনসেপ্ট ক্লিয়ার ফর এভরিওয়ান? কনসেপ্টটা হচ্ছে যে দেখো, যে আমরা যদি নর্মালি একটা ট্রান্সমিশন লাইনের কথা চিন্তা করি, যে কিছুই না, শুধুমাত্র there are two lines, one is a positive one, another one is a negative one. তাহলে কি হবে বলো তো? So this is the positive wire on the upper side, and definitely the negative one is the bottom side. So তার মানে এই দুটো এন্ডের মাঝখানে, দুটো ওয়্যারের মাঝখানে ডেফিনেটলি ডাইইলেকট্রিক ম্যাটেরিয়াল হিসেবে এয়ার আছে, তাই না? Yes, sir. তো air, does it conduct the electricity? No, sir. No, sir.
But what about the magnetic flux? Does it conduct the magnetic flux? Yes, sir. So Yes, sir. definitely air is a good dielectric material. এবার দেখো যে তোমার এখানে যে ইফেক্টটা মানে ডেফিনেটলি এখানে ক্যাপাসিটর বলবো না, but definitely there is the virtual capacitance, right? There will be virtual capacitance. I say virtual. Why virtual? Because definitely we do not provide any kind of capacitor here in our transmission line, but virtually there should be some capacitance. Is not it? Is it clear? Virtual capacitance term? Yes, sir. সবাই তো কথা বলছেন, সবাইকে ঘুমাচ্ছ নাকি? আছো ক্লাসে নাকি? না স্যার। কেউ কি আছে ক্লাসে? অনন্ত? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Are you hearing Yes, us? sir. Yes, sir. Shahid Afridi, Rakibul, Faisal, Abrar, Yes, sir. John, কেউ নাই ক্লাসের মধ্যে। Yes, sir. আসছে স্যার। আসি স্যার। Why it is a virtual capacitance? It is virtual capacitance. স্যার আমরা কোনো ক্যাপাসিটর আমরা সরাসরি দিই না নেই, সেজন্য স্যার। Okay. So is there any physical capacitor connected to the transmission line? No, sir. না No, স্যার। sir. No, sir. এখানে কি আমরা কোনো ক্যাপাসিটর বসাই? না। কিন্তু the construction of the transmission line is such that there will be some capacitance, is not it? মানে আমি চাই বা না চাই ক্যাপাসিটেন্স গ্রো করবে, তাই না? আমি চাচ্ছি না ক্যাপাসিটেন্স গ্রো করতেছে, এবং যেহেতু ক্যাপাসিটেন্স গ্রো করছে, we need to understand how much capacitance is growing in our transmission line so that we can understand what would be the real reactive power loss or how much power will be consumed by the system so that we can measure the power accuracy, we can measure the efficiency of the complete system. Is this clear up to this? Yes, sir. Now এটা যদি ক্লিয়ার হয়ে থাকে, লাস্ট ক্লাসে আমরা ডেরিভেশন করেছিলাম, and we know C is equals to epsilon A divided by D, and also we know C is equals to Q divided by V, is not it? So from here we can also say Q is equals to C into V, or আমরা যদি এখানে C এর ভ্যালুটা বসায় দেই তাহলে কি পাবো? epsilon A divided by D multiplied by V, right? তো এখান থেকে নিশ্চয়ই আরো আমরা ক্যালকুলেট করে বের করে ফেলতে পারবো। কি বের করতে পারবো? এই এপসাইলনটাকে আমরা নিচে দিতে পারবো, এটসেট্রা করে আমরা ভ্যালুগুলো বের করে ফেলতে পারবো। কেন বের করতে চাচ্ছি? বিকজ উই নিড টু ফাইন্ড আউট হাউ মাচ ক্যাপাসিটেন্স ইজ গ্রোন, রাইট? আমরা ভিএ বের করলাম, আমরা ভিবি বের করলাম, and then we calculated the voltage difference. VAB is basically VA minus VB, so it is becoming plus VB. VAB হচ্ছে কত হবে বলো? দেখো VA যে রেজাল্টটা বের হচ্ছে আমাদের লাস্ট ক্লাসে আমরা যেটা দেখেছিলাম, তো VA যে ভ্যালুটা বের হচ্ছিল আর VB যেটা সেম, কিন্তু হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স? দ্য ডিফারেন্স ইজ দ্য নেগেটিভ। সো আমরা যেহেতু VAB বের করতে চাচ্ছি, তো VAB অ্যাকচুয়ালি কি দাঁড়াচ্ছে? VA মাইনাস ভিবি, কিন্তু এখন মজাটা হচ্ছে যে মাইনাস ভিবি যেটা, সেটা আসলে ভি এর সমান না। ভিবি যেটা, সেটা অ্যাকচুয়ালি মাইনাস অফ ভি এর সমান। তো আলটিমেটলি কি পাচ্ছি? 2 টাইমস অফ ভিএ। So that means VAB is 2 times of VA. So VAB is 2 times of VA. So the value is this much. এখন এটা কেন প্রয়োজন? আমরা জানি C is equals to Q divided by V. C is equals to Q divided by V. That means if we want to find out the capacitance between two wire A and B, তো তাহলে আমরা কি করব? CAB is equals to Q divided by VAB. তো সেখান থেকে আমরা একটু ক্যালকুলেশন করে ভ্যালুগুলো বসিয়ে দিলে পরে we get the result CAB
is equals to pi epsilon naught divided by ln d divided by r Faraday per meter. So that is the amount of capacitance growing in a single phase two-wire transmission line. Is not it? For a single phase two-wire transmission line, the capacitance value per meter can be calculated like pi epsilon naught divided by ln d divided by r. Do you understand this point? আচ্ছা, এগুলো তোমাদের আরেকবার একটু ডিসক্রাইব করলে ভালো। কুইজে হয়তো বা আসবে না, বাট এই ক্যালকুলেশন গুলো হয়তো বা পরীক্ষাতে মানে মিড টার্ম পরীক্ষাতে আসতে পারে কিন্তু, ঠিক আছে? আর যদি তোমাদের মানে অনলাইনে অফলাইনে যদি পরীক্ষা হয় তাহলে তো অবশ্যই ইকুয়েশন গুলো আসবে, বুঝতে পারছো? তো তোমরা এই ক্যালকুলেশন গুলো একটু দেখে নিও। আচ্ছা হ্যাঁ, কে জানে কি বলতেছিল, কি বুঝুনি? স্যার এই পার্টটুকু স্যার আরেকবার বুঝিয়ে বলবেন স্যার। কিছু শেষের জি স্যার, শেষের অংশ স্যার যেভাবে আনলেন স্যার আপনি ক্যালকুলেট করে স্যার একটু বুঝাবেন। এটা তো সবাই জানে নিশ্চয়ই, সি ইজ ইকুয়ালস টু কিউ ডিভাইডেড বাই পি, এটা তো জানো নিশ্চয়ই। তো তুমি এখন ক্যাপাসিটেন্স বের করতে চাচ্ছ, কোথায় কোথায় ক্যাপাসিটেন্স বের করতে চাচ্ছ? ইন বিটুইন টু ট্রান্সমিশন লাইনস, রাইট? তো দিস ইজ দ্য এ, দ্যাটস দ্য বি। এটা ধরে নিচ্ছি আমি পজিটিভ টার্মিনাল আছে এখানে, দিস ইজ দ্য নেগেটিভ টার্মিনাল। তো দ্য ক্যাপাসিটেন্স হুইচ ইজ গ্রোয়িং ইন বিটুইন দ্য এ অ্যান্ড বি, তো সেটা বের করতে চাইলে আমাকে কি করতে হবে? যেটা আমাদেরকে ভিএবিটা জানতে হবে। মানে আমরা যদি ভিএবি জানি তাহলে কিন্তু আমরা ভিএবি ভ্যালুটা যদি বসিয়ে দেই এবং এই সিম্পল ক্যালকুলেশনটা যদি আমরা করি, দেন উই ক্যান ফাইন্ড আউট দ্য সিএবি। বুঝতে পারছো? এখন ভিএবির ভ্যালু কত এসছে? ভিএবি হ্যাজ বিন ক্যালকুলেটেড in such a way the result is becoming 2q divided by 2 pi epsilon naught, and 2 to নিশ্চয়ই কেটে যাবে, তাহলে থাকবে কি পাই কিউ ডিভাইডেড বাই, অ্যাকচুয়ালি কিউ তো কেটে যাচ্ছে, দেখো কিউ কিউ চলে যাচ্ছে, 2 কেটে যাচ্ছে, আলটিমেটলি কি থাকবে? পাই এপসাইলন নট। পাই এপসাইলন নিচে ছিল, এটা উপরে চলে আসলো, তো পাই এপসাইলন নট ডিভাইডেড বাই লগ ই। লগ ই মিন্স হোয়াট? ই বেসড লগ মিন্স এটাকে আমরা কিভাবে বলি? লন, তাই না? তো therefore we can say ln d divided by r. এখন কেন এটা d divided by r? Because of the previous calculation. আমরা এখানে যে ক্যালকুলেশন করেছি, ভিএবি এর ভ্যালু বের করতে চাচ্ছি, ওখানে ক্যালকুলেশন থেকে অ্যাকচুয়ালি ভিএ ভিবি এগুলো ভ্যালুর ভিতরে অ্যাকচুয়ালি এই যে আর চলে আসছে, ডি চলে আসতেছে, ভ্যালুগুলো স্টেপ বাই স্টেপ করলে পরে দেখবে চলে আসবে। এখন এটা আসলে মুখস্থ বোঝানোর কিছু নাই, তুমি যখন স্টেপ বাই স্টেপ ফলো করবে তখন অ্যাকচুয়ালি result will tell you how the equations are observed, how the equations are coming. Any more question? Any more question? Hello? নো স্যার। No, sir. Okay. So this is the capacitance of a single phase two-wire transmission line. Now regarding this one, there are few examples. These are extremely straightforward. The value of the radius of the wire of given 1 centimeter. The spacing between the conductors. Spacing between মানে কি বোঝাচ্ছে? এই যে ওয়্যার দুটো যে ঝুলছে, ঠিক আছে? What is the difference between the distance? This difference is denoted by d, which is 3 meter. The distance is 3 meter, that is 300 centimeter. ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার কন্ডাক্টরের রেডিয়াস কত দেখো তো? What is the radius of conductor? 1 centimeter, is not it? So when r is equals to 1 centimeter, d মানে হচ্ছে দুটো ডিস্টেন্স ইজ কত? 300 সেন্টিমিটার। তুমি দেখো তো রেজাল্ট কি পাচ্ছ? The capacitance between the transmission line CAB is becoming how much? 0.4875 10 to the power minus 12 মাইক্রোফ্যারাড পার মিটার। ও বাবা, এত কম! কি হলো এটা?
ও -2 বলছো, সরি, তাই তো বলি। তো এটাকে ন্যানোতে দিলেই তো হয়, এত গেঞ্জাম করা দরকার কি? আচ্ছা, রেজাল্ট একটা কিছু বেরোবে, কত আসছে দেখো তো, একটু ক্যালকুলেশন করে সামন প্লিজ ডু দ্য ক্যালকুলেশন। এই নিচেরটুকু করো, এইটুকু করো পার কিলোমিটারের জন্য। 0.4875 ইন্টু 10⁻⁸ এটাকে ন্যানোতে নিয়ে আসি। 0.4875 into the power -8. So এটাকে 4.875 বলতে পারি আমরা। 4.875 ন্যানো ফ্যারাড পার কিলোমিটার। Yes, sir. জি স্যার, করা যায়। ন্যানো ফ্যারাড পার কিলোমিটার বলে দিলাম। আগে স্যার ছিল 4.8 পিকো ফ্যারাড। 4.875 4.875 ন্যানো ফ্যারাড পার কিলোমিটার। এবার ঠিক আছে? স্যার এটা তো পিকো Yes, ফ্যারাড sir. হয় স্যার, 4.87 পিকো ফ্যারাড। 4. পিকো ফ্যারাড স্যার। কেন পিকো কেন হবে? কিলোমিটারে আছে তো। জি স্যার কিলোমিটার স্যার, ন্যানো স্যার ফ্যারাড। ওই স্যার 0.4875 কি স্যার হচ্ছে আপনার 10⁻⁻2 দিয়ে স্যার গুণ করলে স্যার অ্যান্সার আসে হচ্ছে স্যার ন্যানো ফ্যারাড 4.87। আসে স্যার এটাই হবে। কিলোমিটার। ঠিক আছে, পার কিলোমিটারের ফ্রিকোয়েন্সি ক্যাপাসিটি হচ্ছে এটা। এবার তোমরা ছোট্ট একটা ক্যালকুলেশন করো, আমি একটা জিনিস বুঝাতে যাচ্ছি যে সাপোজ দিস ইজ 1 সেন্টিমিটার, দ্য ডিস্টেন্স ইজ 1 মিটার, দ্য ডিস্টেন্স বিটুইন টু কন্ডাক্টরস আর 1 মিটার, that is 100 centimeter. Would you please do the calculation and tell me the answer? The same thing, everything is same, just do it. Do it and tell me the answer. এটা আমাকে কে বলবে? তারা একজনকে একটু টাস্ক দিই, দেখি সে ক্লাসে আছে কিনা। ফয়সাল, ইফতিয়ার। Yes, sir. ওকে স্যার, একটু করে দেখাও তো। হাত জি, তুলে রাখছো সবাই? কোশ্চেন আছে কোনো? প্লিজ হাতগুলো নামিয়ে রাখো, সবাই হাত নামিয়ে রাখো। So give me the answer. Shuman Hussain, you will also give me the answer. Yes, sir. Shuman Hussain, do it please. Yes, sir. Sir, 6.040 into 10 to the power 12 answer, sir. Point. Give me in the nanofarad please. Give me the nano. So 0.006 into 10 to the power -9. 6.04 nano. Right. So what we get? 6.04, sir. Yes, sir. 6.04. 6.04 nanofarad per kilometer. Is not it? 6.04 Yes, sir. nanofarad per kilometer. Yes, sir. Yes, sir. Yes, so 6.04 nanofarad. So এটা কেন দেখালাম এই কারণে, দেখো, if we just decrease the distance between two wires, if we just decrease the distance between two wires, এই যে প্লেসিং যেটা আছে, এই প্লেসিং যদি তুমি ডিক্রিজ করো তাহলে কি ক্যাপাসিট্যান্স বাড়ে না কমে?
If D is higher, CAB, is it Capacitance higher is or lower. lower? It is lower. If D is lower, what about the capacitance CAB? It's higher, তাই না? So তার মানে দুটো ওয়্যারের মাঝে Yes, যত sir. ডিসটেন্স কম থাকবে, ক্যাপাসিট্যান্স তত বাড়তে থাকবে। So therefore, to avoid this kind of scenario, যে এই ধরনের প্রবলেমটাকে কমানোর জন্য যে ওকে let's reduce the capacitance of the transmission line. To reduce the capacitance of the transmission line, it is better to make sure that the transmission lines have sufficient distance between them. ট্রান্সমিশন লাইনের ক্ষেত্রে দুটো ওয়্যারের মাঝখানে বেশ ভালো পরিমাণ দূরত্ব বা জায়গা রাখা হয়, why? So that the effect of capacitance can be reduced. বুঝতে পারছো? আচ্ছা, এবার আরেকটা জিনিস আছে, আরেকটা মজার জিনিস তোমাদেরকে দেখাই। সেটা হচ্ছে যে আমরা তো এটা হচ্ছে সিঙ্গেল ফেজ টু ওয়্যার ট্রান্সমিশন লাইনের ক্ষেত্রে দেখলাম। ব্যাপারটা তো এরকমও হতে পারে না যে দিস ইজ দ্য হাই ভোল্টেজ ট্রান্সমিশন লাইন, দিস ইজ দ্য হাই ভোল্টেজ ট্রান্সমিশন লাইন। এই হাই ভোল্টেজ ট্রান্সমিশন লাইন উইথ দ্য গ্রাউন্ড, এখানে একটা ক্যাপাসিট্যান্স গ্রো করতে পারে কিনা দেখো তো, বোঝো কিনা? কম্পেয়ারিং sir. উইথ হাই ভোল্টেজ ট্রান্সমিশন লাইন, যে ঠিক আছে ট্রান্সমিশন লাইনের পার্সপেক্টিভে গ্রাউন্ডের সাথে কি একটা ক্যাপাসিট্যান্স গ্রো করতে পারে? জি স্যার, পারে স্যার। Yes, sir. কেন? পারে, sir. বিকজ আমরা জানি যে definitely this is higher voltage, it will be lower voltage, so ultimately the line to ground capacitance can be grown. It's called the L to G, line to ground capacitance can also be grown. Just a second please. I'm sorry. So this another capacitance can grow in between the line and the ground, isn't it? High voltage transmission line perspective, হাই ভোল্টেজ ট্রান্সমিশন লাইনের সাথে গ্রাউন্ডের পার্সপেক্টিভেও কিন্তু একটা ক্যাপাসিট্যান্স গ্রো করতে পারে। বুঝতে পারছো কি? Yes, sir. That value is more and more negligible. Can you tell me why? That value is more negligible. কারণটা হচ্ছে যে the distance between the high voltage transmission line and the ground, হাই ভোল্টেজ ট্রান্সমিশন লাইন এবং গ্রাউন্ডের মাঝখানে যে ডিস্টেন্সটা, এটা আসলে অনেক বেশি থাকে, নিয়ার অ্যাবাউট 10 মিটার্স, plus minus 10 meters. So when the distance is plus minus 10 meters, যখন plus minus 10 meter হয়ে যায়, basically this effect will be very much lower. Got it? Yes, sir. Yes, sir. So এটা কি বলেছে দেখো তো, example 9.12, a three-phase overhead transmission line. How many phases? Three phases. Three-phase overhead transmission line has its conductor arranged at the corners of equilateral triangle of 2 meter. তখন আমাদের এটা বের করতে বলেছে। সো তার মানে আমরা তো আসলে এটা বের করা শিখেছি অলরেডি লাস্ট ক্লাসে। তো আমি আশা করি ইউ ক্যান সলভ দিস ওয়ান অলসো। ঠিক আছে? আচ্ছা, নেক্সট ওয়ান ইজ যদি আমাদের এখানে ডিস্টেন্সটা ইকুইল্যাটারাল না হয়, ইটস এ থ্রি ফেজ ট্রান্সমিশন লাইন, 66 kV overhead transmission line, but the thing is the distance between these two cables are 2 meter, this one is 2.5 meter, therefore the between A and C
the distance is becoming 4.5 meter. So in such a case, what should we do? In such a case, what we need to do? We have to think about So the average equilateral distance. spacing. No, not the average. No. We have to think about the equivalent of equilateral spacing. We have to think about the equivalent equilateral spacing. So এই স্পেসিংটার জন্য আমরা কি করব? We have to take this formula root over 3 times of d1 d2 d3. Root over 3 times of d1 d2 d3. So then this would be the d, radius of the wire is given, the d value has been calculated. Now you can find out the line to neutral capacitance and all other things. ঠিক আছে? Yes, sir. Just check what is the distance between them. কি বলা হচ্ছে? Radius দেওয়া হচ্ছে, distance আমরা জানি, so equilateral spacing টা দিয়ে we can calculate the line to neutral capacitance. How much? 0.0091 microfarad per kilometer. Now for 100 kilometer long transmission line, for 100 kilometer যদি হয়, then basically multiply করে দিতে হবে 100 kilometer দিয়ে, and your result is becoming 0.91 microfarad. So the capacitance is 0.91 microfarad. We should say for 100 kilometer, is not it? মানে 100 কিলোমিটারের জন্য হচ্ছে কত? 0.91 microfarad. This transmission line is also 100 kilometers. So পুরো transmission লাইনের জন্য the capacitance is 0.91 microfarad. Then এটাকে যদি বলা হয় যে okay, find out the current, the charging current or capacitive current or current per phase, সেটা কত হবে? Per phase voltage divided by the impedance. এখন phase voltage হচ্ছে line voltage এর √3 times. 1 by √3 times, or line voltage is √3 times of the phase voltage which you have studied in the AC, and then the 2 pi FC multiply kore, ultimately we will get the result of 10.9 ampere. Okay, so it is becoming 10.9 ampere. So question from here. হ্যালো স্যার। Yes sir. স্যার এখান থেকে স্যার কুইজের জন্য স্যার হচ্ছে কি টাইপের কোশ্চেন করতে পারেন স্যার, মানে কম্বাইন যদি করেন? আমি ঠিক শিওর না, probably there will be some maths. Okay, now one more point যেটা আমি লাস্ট ক্লাসে বলি নাই, this current, is it physically flowing from the high voltage towards the low voltage line? দেখো তো, আমি যেটা বোঝাতে যাচ্ছি যে ক্যাপাসিট্যান্স গ্রো করছে কোথায়? The capacitance is growing up in between 2 transmission line or 3 transmission lines, right? আমরা যদি এইভাবে চিন্তা করে নেই যে ওকে ঠিক আছে স্যার, এখানে ক্যাপাসিট্যান্স গ্রো করছে, কোথায় গ্রো করছে? AB, this is CBC, and lastly the CCA. ABC, AB, BC, CA. তিনটা সব মিলিয়ে ঝিলে কত হচ্ছে? The entire transmission লাইনের জন্য the capacitance is 0.91 microfarad. এখন কথা হচ্ছে ক্যাপাসিট্যান্স যখন গ্রো করছে, এখানে যখন ক্যাপাসিট্যান্স গ্রো করছে, তো তখন একটা কারেন্ট ফ্লো করবে, ইজ নট ইট? সেই কারেন্টের ভ্যালু হচ্ছে 10.9 ampere. কিন্তু we also know that for the flow of current there must be a conductive path. Is there any conductive path in between 2 transmission lines? No, sir, they are separated. They are definitely separated. If I just connect a line, definitely there will be short circuited condition, right? So we cannot just circuit condition, we cannot just create a short circuit condition. So virtual current, আমি কেন বলছি এটাকে, because this current actually, this will not flow. এটা আসলে ফ্লো হবে এটা বলাটা ভুল, but rather than we should say this current will supposed to flow between the 3 transmission lines. আমি এটা তোমাদের বুঝাতে পারতেছি না। ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে তুমি তোমার লং ট্রান্সমিশন লাইনে চিন্তা করতেছো, that is 100 kilometer long, which has 3-phase 3-wire transmission line. The entire capacitance growing on this 100 kilometer transmission line is only 0.91 microfarad. So capacitance is 0.91 microfarad, but whenever we are taking the current amount is
What's the current amount? Current amount is 10.9 ampere or almost 11 ampere. My point is this current really flowing between the conductors? এখানে যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা কি আসলে কি কন্ডাক্টরের মধ্যে দিয়ে ফ্লো করতে পারবে? No. কেন না বলো তো? Because in between the transmission line এখানে তো অ্যাকচুয়ালি তো কোনো ক্যাপাসিটর নাই, তাই না? There is no capacitor here. যেহেতু কোনো ক্যাপাসিটর নাই, so how the current can flow through here? So this is the virtual number, virtual current, which does not flow in real time, but this current value is important to understand how much reactive power is lost. To understand how much reactive power is lost in our transmission line. Is it understandable? One more thing, এখন আরেকটা কোয়েশ্চেন হতে পারে, জানি না এটা সবার মাথায় আসছে কিনা, যে স্যার if we think about the transmission line, three-phase transmission line, suppose this is 66 kilovolt, phase A is 66 kilovolt, what will be the voltage of the phase B? নিচে যে phase B টা আছে, phase B এর ভোল্টেজ কত? 66 সেম হওয়ার কথা। phase C এর ভোল্টেজ কত? স্যার সেম হবে স্যার? তুমি বলো কি হওয়া উচিত? yes sir same sir 66 স্যার সেম এখানে এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে অ্যাকচুয়ালি এখানে 66 যেটা বলা হচ্ছে, মনে কর দিস ইজ দ্য ফেজ এ, ফেজ বি, ফেজ সি। ইজ ইট লাইন ভোল্টেজ আর ফেজ ভোল্টেজ কি দেওয়া আছে? 66 kV ওভারহেড লাইন কন্ডাক্টর, কিছু বলা নাই, তার মানে হচ্ছে লাইন ভোল্টেজ। ইফ নাথিং ইজ সেড, লাইন ভোল্টেজ, এটা সবসময় মনে রাখবা। ট্রান্সমিশন সিস্টেমের ক্ষেত্রে ইফ নাথিং ইজ মেনশন, ইট ইজ আ লাইন ভোল্টেজ। So line voltage means the voltage difference between two transmission lines. সেটাকে আমি আবার পরিষ্কার করে লিখি, দাঁড়াও একটু দাঁড়াও। So আমি যেটা বোঝাচ্ছি যে ঠিক আছে, this is the phase A, this is the phase B, this is the phase C. What is the voltage difference between them? 66 kV. What is the voltage difference? 66 kV. What is the voltage difference between them? 66 kV. ঠিক আছে না? অ্যাঙ্গেলের পার্সপেক্টিভে এটা যদি 0 ডিগ্রি হয়, this would be minus 120 degree, this would be minus 240 degree. Is it understandable? yes sir Yes, sir. আচ্ছা, এখন কথা হচ্ছে যে স্যার প্রত্যেকটার জন্য তো আপনি 66 কেভি করে বললেন, তাহলে এটা ফেজ ভোল্টেজটা কত? ফেজ ভোল্টেজ মানে হচ্ছে নিউট্রালের পার্সপেক্টিভে, পার্সপেক্টিভ অফ দ্য নিউট্রাল, হোয়াট উইল বি দ্য ভোল্টেজ? তো তার মানে দেখো ফেজ এ এর পার্সপেক্টিভে ভোল্টেজ কত হবে বলো? 66 divided by root 3. Is not it? 66 divided by root 3, angle will be minus 30 degree. Yes or no? yes sir Yes, এটা sir. হচ্ছে ফার্স্ট ফেজের ভোল্টেজ। সেকেন্ড ফেজের ভোল্টেজ কত হবে? 66 divided by root 3, angle will be how much? Minus 90 degree. And again, for comparing with the phase C, 66 divided by root 3, minus 210 volt, 10 degree. তো এই হচ্ছে ভোল্টেজ গুলা, পার ফেজ ভোল্টেজ। So these are called the par phase voltage. ঠিক আছে? পার ফেজের ভোল্টেজ। এখন you can say, sir, whenever we are considering the capacitive effect, we need a high voltage terminal and the low voltage terminal, is not it? আমাদের যে দুটো স্টিল পাথ থাকবে, দুটো যেখানে কন্ডাক্টর থাকবে, one will be high voltage compared to the low, another one should be low voltage, or one should be higher than another one.
একটা পাতের ভোল্টেজ আরেকটা পাতের থেকে বেশি হতে হবে, তাই তো? ইয়েস স্যার। তো এবার সেটা যদি ট্রু হয়, আমি যেটা কোশ্চেন করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে প্রথমটার জন্য যে ভোল্টেজ নিউট্রালের পার্সপেক্টিভে, দ্বিতীয়টার জন্য নিউট্রালের পার্সপেক্টিভে ভোল্টেজ, তৃতীয়টার জন্য ফেজ ভোল্টেজ আর নট দ্য সেম। তার মানে প্রত্যেকটা ট্রান্সমিশন লাইনের যে ভোল্টেজ, প্রথমে হচ্ছে লাইন ভোল্টেজ, এখানে প্যাচটা আমি বোঝাতে চাচ্ছি যে লাইন ভোল্টেজ ইজ 66 কেভি, দেন দ্য ফেজ ভোল্টেজ is becoming 66 divided by √3, or whatever the result is. এখন এই যে ফেজ ভোল্টেজটা, সেটা তো ফেজ এ তেও যা, ফেজ বি তেও তা, ফেজ সি তেও তা, তাই না? কিন্তু তাহলে ক্যাপাসিটেন্সটা গ্রো করবে কিভাবে এখানে? কারণ এখানে তো ফেজের মানে দুটো ফেজের ভোল্টেজ তো সেমই আছে, তাই না? তোমরা কি কোশ্চেনটা ধরতে পারতেছো সবাই? মনে হয় না, আবারও ট্রাই করি। এই জিনিসটা একটু বুঝতে হবে, কারণ এই কোশ্চেনটা তোমাদের ভাইভাতে অনেক সময় আসে, জব ভাইভাতে স্পেশালি। কথা একটু স্লো আসতেছে। স্যার কথা বলতে পারছে না স্যার। ওকে, এখন ইজ ইট ক্লিয়ার নাও? ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। So remember, this is the phase A, this is the phase B line, this is the phase C line. ঠিক আছে? This is the neutral line, suppose. ধরে নাও এটা হচ্ছে নিউট্রাল লাইন, গ্রাউন্ড লাইন বা নিউট্রাল লাইন যেটি ধরে না, ঠিক আছে? আচ্ছা, নিউট্রাল। তো এবার আমার কথাটা হচ্ছে যে ফেজ সি এর পার্সপেক্টিভে নিউট্রাল এবং ফেজ সি এর মধ্যে পার্থক্য কত, ডিফারেন্সটা কত? 66 ডিভাইড বাই √3 ভোল্টস, তাই না? এই দুটো মাঝখানে ভোল্টেজ ডিফারেন্স কত? 66 ডিভাইড বাই √3। বি এবং সি, বি এন্ড গ্রাউন্ড, এই দুটার মাঝখানে ভোল্টেজ ডিফারেন্স কত? 66 ডিভাইড বাই √3। এ এন্ড গ্রাউন্ড, এই দুটার মাঝখানে ভোল্টেজ ডিফারেন্স কত? 66 divided by √3 volts. Am I clear? ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। আচ্ছা, এটা একটা পার্সপেক্টিভ। সেকেন্ড থিং ইজ, যখন একটা ক্যাপাসিটর আমরা চিন্তা করি, the capacitor has a plate which has high voltage or high potential, another plate has low potential. Am I right? ইয়েস স্যার। এখন কথা হচ্ছে এটাও যদি 66 ডিভাইড বাই √3 ভোল্ট হয়, আর সেকেন্ড যেটা সেটাও যদি 66 ডিভাইড বাই √3 ভোল্টস হয়, তাহলে কি এই দুটো প্লেটের মাঝখানে ফেজ ডিফারেন্স, কোনো ভোল্টেজ ডিফারেন্স থাকবে? আমাদেরকে তো একটা ভোল্টেজ ডিফারেন্স রাখতে হবে দুটো দুটো ওয়্যারের মাঝখানে। ইজ দেয়ার এনি ভোল্টেজ ডিফারেন্স? না স্যার। নো স্যার। If there is no voltage sir. difference, will there be any capacitance? নো নো স্যার। স্যার। Everyone is understanding the point. ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। কিন্তু কথা হচ্ছে তাহলে ট্রান্সমিশন লাইনের ক্যাপাসিটেন্স থাকে কিভাবে? যদি আমরা এই লজিকই স্যার, ধরি যে হুম, স্যার যদি ফাঁকা এয়ার থাকে তো স্যার, এই জন্য স্যার। কি থাকে? স্যার ম্যাগনেটিক ফ্লাক্সের জন্য স্যার। না 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 না, ফ্লাক্স তো আলাদা বিষয়। কথা হচ্ছে যে ফ্লাক্স থাকুক আর যাই থাকুক, ভোল্টেজ ডিফারেন্সও থাকতে হবে। ক্যাপাসিটরের জন্য কি কি লাগবে? ফর দ্য ক্যাপাসিটর ইউ নিড টু কন্ডাক্টরস এন্ড এ ভোল্টেজ ডিফারেন্স। ইয়েস অর নো? ইয়েস স্যার। তুমি কিছু ভুলেও যাও, তোমার দুটা কন্ডাক্টিভ প্লেট থাকতে হবে বা দুটা কন্ডাক্টিভ জিনিস থাকতে হবে এবং তাদের মাঝখানে একটা ভোল্টেজ ডিফারেন্স থাকতে হবে। তো ইফ there is no voltage difference, no capacitance will grow. ভোল্টেজ ডিফারেন্স থাকলে পরে ক্যাপাসিটেন্স গ্রো করবে। যেমন C is equals to Q divided by V. V যদি জিরো হয়, ভোল্টেজ ডিফারেন্স যদি জিরো হয়,
তাহলে এটা কি হবে? সামথিং ডিভাইডেড বাই জিরো, সামথিং ডিভাইডেড বাই জিরো শুড বি ইনফাইনাইট, রাইট? তো তার মানে এখানে ক্যাপাসিট্যান্সটা ইনফাইনাইট হয়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু তা কি হয় আসলে? ইনফাইনাইট হলে তো অ্যাকচুয়ালি কারেন্ট হবে জিরো, সো আলটিমেটলি দিস সিস্টেম উইল নট বি স্টেবল। তো এখানে প্রবলেমটা কোথায়? এখানে লজিক্যালি হিসাবটা হচ্ছে কোথায়? হিসাবটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি যে whenever we think about a three-phase transmission line, if we say this is the first phase, this is the first wave, suppose this one is the second wave, the second wave will start 120 degrees later, is not it? এটা কোত্থেকে শুরু হবে? 120 ডিগ্রি পেছন থেকে শুরু হবে। Yes, আর sir. আরেকটা যেটা, সেটা কোত্থেকে শুরু হবে? minus Definitely 2 start from, that will start from 240, ব্যাপারটা এরকম না? Yes, sir. তো তার মানে এটা কত হবে? 240 ডিগ্রি। এইবার দেখো তো মজার বিষয়টা, আমি যদি থেকে ব্যাকওয়ার্ড কানেক্ট করে দিই, তাহলে টাইমের রেসপেক্টে কোনো ভোল্টেজ, কোনো তিনটার ভোল্টেজ কি সেম আছে? উইথ রেসপেক্ট টু দ্য টাইম, টাইমের পার্সপেক্টিভে যদি আমরা চিন্তা করি, এক্স এক্সিস টাইম বসাচ্ছি, টাইমের পার্সপেক্টিভে কোনো তিনটা ফেজের ভোল্টেজ কি সেম আছে? কোথাও কিন্তু তিনটা ফেজ ভোল্টেজ সেম নেই। আচ্ছা, তার থেকে বড় কথা, when we are considering only the phase A and the phase B, ফেজ এ এবং ফেজ বি এদের মাঝখানে যে ডিফারেন্সটা, সেটাও আস্তে আস্তে টাইমের রেসপেক্টে বাড়ছে কমছে না? Yes, sir. আবারও বলি, ডিফারেন্সের কথা বলছি। দ্য ভোল্টেজ ডিফারেন্স বিটুইন ফেজ এ অ্যান্ড ফেজ বি, ভোল্টেজ ডিফারেন্স বিটুইন ফেজ এ অ্যান্ড ফেজ বি, যদি আমি এটা ডটেড লাইন দিয়ে বুঝাই, তাহলে টাইমের যে কোনো মোমেন্টে ওদের মাঝখানে একটা ভোল্টেজ ডিফারেন্স আছে কি নাই? স্যার আছে তো Yes, এই sir. যে ভোল্টেজ ডিফারেন্সটা আছে, সেটার জন্যই কিন্তু আসলে ক্যাপাসিট্যান্সটা গ্রো করবে। জিনিসটা ক্লিয়ার হইলো? yes sir ক্লিয়ার করে everyone? Yes, sir. জি স্যার Yes, sir. আচ্ছা, আমি কনভিন্স হতে পারছি না যে তোমরা আসলে জিনিসটাকে বুঝতে পেরেছো কিনা। আচ্ছা, বুঝতে পারলে তো ভালোই। তো অ্যাকচুয়ালি দ্যাট ওয়াজ আপ টু দ্য লাস্ট ক্লাস। তো আজকে আমরা আর কিছু হয়তো বা দেখবো। লেটস টেক এ ব্রেক ফার্স্ট, দেন উইল স্টার্ট দ্য ক্লাস अगेन। ওকে, টেক এ 5 মিনিটস। স্যার আমাদের স্লাইডগুলো একটু শেয়ার করে দিতেন তাহলে ভালো হতো। I will sharing this. Okay. So let's take a break for 5 minutes. Then we will start the class again.
Hello everyone, are you hearing me now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So let me start the class again. So we are studying about the capacitance and the transmission line, and this capacitance is completely virtual. স্যার ভয়েসটা বোঝা যাচ্ছে না স্যার আওয়াজ ক্লিয়ার স্যার আসছে বোঝা যাচ্ছে ক্লিয়ার না স্যার Now, ইয়েস স্যার Yes, sir. No. so the capacitance which we are talking about is completely virtual. The current flowing through the capacitor, that is also virtual. Basically, no current flows from the high voltage to the low voltage line. এটা কি কখনো এরকম হয় যে ফেজ এ থেকে ফেজ বি এর দিকে কারেন্ট ফ্লো করছে? অ্যাকচুয়ালি সেটা তো হবেই না, হলে তো জিনিসটা শর্ট সার্কিট কন্ডিশনে ক্রিয়েট হয়ে যেত, তাই না? সো কিন্তু এটা কেন দরকার? এটা দরকার হচ্ছে বেসিক্যালি because of the virtual capacitance, how much inductive loss is there, or how much capacitive load is connected to our transmission line. We need to understand that concept. So for that kind of concept, we have to understand the capacitance per kilometer or per meter. Then we have to multiply with our transmission line length, and then we will find out the total capacitance. When you find out the total capacitance, total reactance can be found out, total impedance can be found out, and when the total impedance is found out, definitely the line current, the current which is flowing from virtually flowing from one phase to another phase, that can be counted, and most importantly, how much reactive power is lost, that can be calculated. You know, the reactive power is basically consumed by the device which are inductive and capacitive. As because there is no resistive effect here, so no real power loss will be there. But in the long transmission line, প্যারালাল যে দুটো লাইন আছে তার মাঝখানে ডেফিনেটলি কি থাকবে? ক্যাপাসিটিভ এফেক্ট থাকবে। আর লাইন, প্রত্যেকটা লাইনেরই অ্যাকচুয়ালি কিছু না কিছু রেজিস্ট্যান্স থাকবেই থাকবে। So there will be the resistive effect, and definitely there will be some inductive effect. So these are the main points about the inductor, capacitor, and resistances in the long transmission line. And when these impedances are in the transmission line, definitely there will be some power loss. For the resistor, there will be some real power loss. For inductor and capacitor, there will be some reactive power loss. Okay. So আমরা এর আগে যেটা পড়েছিলাম, that was about the inductive power loss. Now we are talking about the capacitive power loss. So capacitive effectটা যদি আমরা বুঝতে পারি, capacitance এর value যদি আমরা বুঝতে পারি, then definitely we can understand how much power will be lost over here. So once again I have repeated the thing. এগুলো আসলে ক্লাসে যখন পড়ানো হয় তখন আসলে লিখে লিখে পড়ানো হয়, কিন্তু এখন তো আসলে লেখার কোনো অবস্থা নেই, সে কারণে হচ্ছে আমরা স্লাইডে পড়াচ্ছি, এই কারণে একটু ফাস্ট হয়ে যাচ্ছে। So please tell me whenever you have a question and if there is any question from this slide. If you have a question from this slide, please talk to me. This is our fourth week, is not it? This is our fourth week. So what are we going to study in this week? So basically we have to study the effect of earth on capacitance, bundle conductor, inductance, bundle capacitance, transmission line, okay. ওকে, আমরা এটা করেছি, দেন আমরা এর আগে কি করেছি? ইন্ডাকটেন্স করেছি, জিএমআর জিএমডি পড়া হয়েছে অলরেডি. Already studied the skin effect and proximity effect. Those things are also done. So effect of earth on capacitance. Effect on earth on capacitance.
এটাও আসলে আমরা বুঝতে পারছি আর এটা রিলেটেড লেকচারটা কোনটা আমি একটু দেখে নিই। জাস্ট সেকেন্ড। জাস্ট সেকেন্ড প্লিজ, আমি একটু দেখে নিচ্ছি। বান্ডেল কন্ডাক্টরটা পরে, বাট হোয়াট অ্যাবাউট দ্য ইফেক্ট অফ আর্থ ইন ক্যাপাসিটি, এটা কোথায় গেল? এই টপিকটা পাচ্ছি না, এটা কই গেল? আরে this is here. What about that topic? This is the underground cable. Underground is in the final term. It is not needed right now. This is the power factor correction is on the final term. This is the inductive reactive reactance. It is done actually. এটা কোথায় গেল? Okay, anyway, so the main point here that uh, effect of earth on capacitance. So what is effect of earth on capacitance? এটা কি তোমরা একটু ভিজুয়ালাইজ করতে পারছো যে মানে কেন এটা হচ্ছে বা কিভাবে এটা হচ্ছে? Are you understanding that point? যে effect of earth on capacitance বলতে কি বোঝাচ্ছে? So effect of earth on capacitance is actually ট্রান্সমিশন লাইন এন্ড আর্থ, এই দুটার মাঝখানে একটা ক্যাপাসিট্যান্স গ্রো করবে, তাই না? যেটা আমরা একটু আগে দেখছিলাম যে ট্রান্সমিশন লাইন যেটা আছে সেটার পার্সপেক্টিভে যদি আমি গ্রাউন্ডের পার্সপেক্টিভে চিন্তা করি, তো ডেফিনেটলি দ্য গ্রাউন্ড হ্যাজ দ্য ভোল্টেজ অফ 0 ভোল্টস and capacitance between this transmission line A to neutral. So this is basically the earth ground effect on transmission line for the capacitance. সেটা রিলেটেড একটা স্লাইড ছিল, আমি এটা পাচ্ছি না কেন বুঝতে পারছি না, বাট ডেফিনেটলি আই উইল শেয়ার ইট। দেয়ার আর ফিউ আদার ম্যাথস এন্ড এক্সাম্পলস আর ওভার হিয়ার। ঠিক আছে, আচ্ছা এখন তোমাদের আমি একটা ম্যাথ করতে দিব এবং জাস্ট লাইক দ্য লাস্ট ক্লাস, once again if you can solve it then definitely you can get some. লাস্ট ক্লাসে যেটা হয়েছে আমি যেটা দেখলাম, তোমাদের এই জিনিসটাকে একটু বুঝাই বলে নি। I hope you are observing my screen. Right, sir? Yes, sir. Okay. So, Yes, sir. in the last class, I requested you to reply the solution of problem at class M06 here. অনেকে যেটা করেছিল, এটা আমাকে ধরে ধরে এটাকে ঠিক করতে হয়েছে। You just replied randomly, not replied, but you have just posted in different you just gave different posts. তো ওগুলো আমাকে ডিলিট করে দিতে হচ্ছে, কারণটা হচ্ছে দেখো এটা যদি একসাথে যদি আমি না পাই তাহলে তো আমি কেন, এটা কেউই তো আসলে বুঝতে পারবে না, তাই না? তো আমি এখন যে তোমাদেরকে প্রবলেমটা দিব, সেম যেটা করতে হবে তোমাদেরকে, প্রবলেমের সলিউশনটা বের করে you should reply it to my post. Is it understandable, everyone? If I find Yes, anything sir. not as a reply, that will not be counted. Just reply করতে হবে কোথায়? আমি যে পোস্টটা দিয়েছি সেই পোস্টে তুমি এখানে রিপ্লাই করে দেবা। বুঝতে পারছো? তুমি তোমার Yes, sir. ম্যাথের সলিউশনটা আমি যে পোস্ট দিব সেই পোস্টে রিপ্লাই বাটন ক্লিক করে ওখানে দিবে, তাহলে জিনিসটা অর্গানাইজ থাকবে। আদারওয়াইজ এভরিথিং উইল বি হচপচ। ওকে,
So once again, the same deadline. Let me share you the question. So the question is, last class জানি কোনটা দিয়েছিলাম? লাস্ট ক্লাসে কোনটা দিয়েছিলাম? কুইজের কোয়েশ্চেনটা দেওয়া হয়েছিল, তাই না? আই থিঙ্ক কুইজের কোয়েশ্চেনটা দেওয়া হয়েছিল। আচ্ছা, তো তাহলে আজকে যেটা করতে হবে, বেসিক্যালি জাস্ট কনসিডার a system. It is here in such a way, but three wires will be connected over here. Okay, so কি কি দেওয়া আছে? This one is 2 meter. Okay, this is 1.5 meter, and approximately this should be how much? কত হতে পারে? ধরে নিচ্ছি approximately it is 5 meter. Approximately, যদি এত হওয়ার কথা না, তাই না? 3.5 এর নিচে হবে। So this should be 3 meters. So 3 conductors are here. Everything is equal. All the things are equal. Just the distances are a little bit different. Can you solve it? This is your question. Everything is almost same. Just what you need to do, you need to find out the solution for this kind of thing. এখানে diameter যেটা ডায়ামিটার অথবা যেটা রেডিয়াস যদি আমি বলি, আমি রেডিয়াসটা দিয়ে দিচ্ছি। রেডিয়াস হচ্ছে 1 সেন্টিমিটার। ঠিক আছে, রেডিয়াস ইজ 1 সেন্টিমিটার। আর কি লাগবে? ফ্রিকোয়েন্সি তো আমাদের বাংলাদেশের জন্য ডেফিনেটলি 50 হার্টজ। দ্য লাইন ভোল্টেজ ধরে নাও হচ্ছে 33 কেভি। 33 kV line voltage, everything is given. And the length of the transmission line is 50 kilometer. Length of the transmission line is 50 kilometer. Okay. Other than that, everything is same. The question is same. Find out the capacitance per phase, charging current per phase. So these are the questions. The length of the total transmission line is 50 kilometer. Radius of the wire is 1 centimeter. Frequency is 50 hertz, and this is a 33 kV line. So for the 33 kV, is it only 2 centimeter? এটা একটু বেশি weird হয়ে যায়। এই ভ্যালুটা একটু weird হয়ে যাচ্ছে। Make it 4 centimeter, please. Make it a 4 centimeter. Okay. Now please try to solve it. Everyone please solve it, and then what you need to do? Everyone please solve it, and then you should upload your solution as a reply over here. You should upload your solution as a reply over here. 3:40 এর মধ্যে রিপ্লাই করে দিবা। পিকচার রিপ্লাই করে দিলেই হবে। আর হচ্ছে যে ক্লিয়ারলি যেন বোঝা যায় সেই রিকোয়েস্টটা থাকবে। আর হচ্ছে 3:40 এর পরে যারা রিপ্লাই করবে তাদের অ্যাটেন্ডেন্স কাউন্টেড হবে না। If you submit after 3:40, your attendance will not be counted. Okay? করতে থাকো, করতে করতে যে ধরনের প্রবলেম হচ্ছে আমার সাথে শেয়ার করতে পারো। If you have any question, you can talk to me. If you have any problem, you can talk to me. স্যার Yeah. আজকের লেকচারটা স্যার আজকে আপলোড করে দিলে ভালো হয় স্যার। আচ্ছা, দিব। স্যার এখানে হচ্ছে স্যার ডি এর যে ভ্যালুটা স্যার সেটা বের করতে হবে না স্যার নতুন করে? Definitely, কারণ definitely you have to find out the value of D. That's the equilateral distance টা তোমাদের বের করে নিতে হবে।